Righto, good afternoon and welcome to this session. I hope you all enjoyed your lunch. My name is John Kem and I come from Birmingham in England. The first thing I would like to do is thank the organisers for organising such an excellent conference and in particular for inviting me along to it. So thank you very much for that. This session is about the institutionalization of HIA, which is a curious word. I don't think I've ever heard it in any other context than HIA. But it's been discussed for a long time, and in this session we are going to think a bit more about what it means and how we can make it happen. We have three very distinguished speakers who are going to tell us about what is happening in HIA in their countries. The first is Dr. Alain Poirier, who is a specialist in internal medicine and community health. He has been working in the public health network for more than 20 years and has managed and coordinated health promotion and communication teams at both the regional level and with the Institut National de Santé Publique du Québec and the Ministère de l'Environnement. He has also been a health columnist and a facilitator with various print and electronic media. While taking part in missions abroad as consultant and instructor in the field of internal health. Since January 2003 until July of this year, Dr. Poirier held the position of Provincial Director of Public Health and Assistant Deputy Minister at the Public Health Branch of the Ministère de la Santé et des Services Sociaux. And he is part of the Canadian delegation to annual meetings of the World Health Organization. So he will be able to say a great deal about institutionalization. Our second speaker is Dr. Desharut Suknoid. Again, those of us who've been in the HIA field for a little while will be very familiar with that name. He pioneered health impact assessment in Thailand, starting about 2000. And then he's served as research manager and later on director of the HIA coordination unit. And he is now and then Secretary of the National Reform Commission. He's now working as a lecturer in the Faculty of Economics at Kaitstad University and acts as Director of Healthy Public Policy Foundation. Our final speaker, again, will be very familiar to us all, I think, and that's Dr. Aaron Wernham. Dr. Wernham is a Doctor of Medicine and Master of Sciences and directs the Health Impact Project, a collaboration of the Robert Wood Johnson Foundation and the Pew Charitable Trusts, formed to support the field of health impact assessment in the US. Dr. Wernham conducts HIAs and HIA training and served as a member of the National Academy's Committee on Health Impact Assessment, which has just produced an excellent book. He has collaborated with and advised numerous state and federal agencies seeking to incorporate health into their decision-making and led the first efforts to integrate health into the federal environmental impact statement process in Alaska. Dr. Wernham is a board-certified family physician who received his medical degree from the University of California, San Francisco, and has a master's degree from the University of California, Berkeley. So you can see from that, I think, that we're in for a treat, and we have three extremely distinguished and knowledgeable speakers. So with no more ado, I'll ask Dr. Poirier to give us the first presentation, please. The presentation will be in two parts. The first part is going to be the general background and motivation, and each of the speakers will address that for 5 minutes. And then there will be a second part, which is on the preferred approach and the procedures that support it. Dr. Poirier. Merci beaucoup. I will present in English. No, sorry, in French. Je suis déjà confus.
Vous avez à la droite la présentation en français, à la gauche la présentation en anglais. Je vais essayer d'aller lentement pour la traduction, mais disons que le PowerPoint devrait aider quand je vais m'enflammer. Vous avez compris que je ne suis plus directeur national de la santé publique. Mon sevrage n'est pas tout à fait complété. Alors, des fois, je parlerai au passé, des fois au présent. Mais vous comprenez que c'est maintenant quelqu'un d'autre qui va, pour 10 prochaines années, je l'espère, porter les responsabilités de santé publique, dont celle de faire l'évaluation d'impact à la santé telle que nous la connaissons et telle que nous l'avons institutionnalisée. C'est vrai que c'est pas facile à dire, même en français, je ne sais pas ce que ça a l'air en thaïlandais. Première chose que je voulais vous parler, c'est quelques éléments d'information dans le background, le contexte sur... Hop, c'est moi qui dois piloter, hein, sur le Québec. Alors, c'est la province en vert à la droite. C'est donc la plus grande province canadienne en superficie. 4 fois la superficie de la France, ça peut vous aider. En termes de population, 8 millions d'habitants sur les 33 et quelques du Canada. C'est le français. Vous avez maintenant compris ça, qui est la langue officielle ici au Québec. Et comme le Canada est une fédération, il y a donc un partage de pouvoir entre les provinces et le fédéral, puis essentiellement les services de santé sont de responsabilité provinciale, ce qui fait que les provinces gèrent leur système de soins de santé, indépendamment des autres provinces, à l'intérieur de grandes normes nationales, des grands principes qui doivent être respectés pour recevoir une part de leur financement du fédéral. Ce qui donne donc au Québec, mais à toutes les provinces, la latitude d'organiser les soins et les programmes, leur ministère, selon des grands principes, mais à leur façon. Un exemple que vous avez déjà compris, c'est que le Québec a intégré dans son système non seulement les services de santé, mais les services sociaux. Alors ça fait déjà plus de 40 ans maintenant que c'est comme ça au Québec. On a un système à 3 niveaux. C'est un système, bien sûr, qui est public, comme un des critères des systèmes canadiens, où l'État est le principal assureur, administrateur de tous les services. Il y a des grands régimes publics universels, hospitalisation, maladie, pour le paiement des médecins, des professionnels. La RAMQ gère, la RAMQ qui est notre service, notre caisse sociale, gère une trentaine de programmes incluant un nouveau, celui qui est un régime d'assurance médicaments. Nous sommes la première province à avoir ce type de régime qui, lui, est mixte universel. Donc, il y a parfois des systèmes privés, mais il est obligatoire pour tout le monde. La gouvernance est décentralisée. Vous avez à l'écran l'illustration des 3 niveaux. Le ministère de la Santé et des Services sociaux en orange en haut. On a illustré différents organismes, principalement à votre gauche, l'Institut national de santé publique qui joue un rôle important dans l'évaluation d'impact. Vous avez donc un système à 3 niveaux. Au niveau central, le ministère de la Santé et des Services sociaux. En bleu, au milieu, vous avez la partie régionale avec les agences de santé et services sociaux. Je n'ai pas mentionné d'entrée de jeu qu'évidemment, il y a de la santé publique à chacun des niveaux. La santé publique, la prévention, promotion est intégrée à chacun des niveaux. Hop, ça revient. Au niveau local, on a une intégration des différentes institutions à l'intérieur de ce que vous avez la bulle centrale, que sont les centres de santé et des services sociaux. Il y en a 95 au Québec, de différentes grosseurs, et qui intègrent le continuum de services de santé à peu près partout au Québec, sauf dans les grandes régions comme Montréal et Québec, où il y a des hôpitaux qui restent libres, flottants, qui ne sont pas intégrés à l'intérieur de centres de santé et services sociaux. Et différentes ressources autour, au niveau de l'économie sociale, les pharmacies, les cliniques, les groupes de médecine familiale, qui ne sont pas comme tels des salariés des centres de santé et services sociaux, mais qui sont à l'intérieur d'un réseau local de services. Et vous avez à l'extérieur du réseau local de services tout le travail intersectoriel avec les autres secteurs d'activité. C'est vrai, bien sûr, à tous les niveaux, mais même au niveau local, les centres de santé ont une responsabilité d'agir non pas seulement auprès de leur clientèle, mais auprès de la population. C'est ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. C'est un peu petit peut-être pour vous, mais essentiellement, dans l'origine qu'on nous demandait de décrire de l'EIS, c'est à peu près comme partout ailleurs. Donc, la Charte d'Ottawa pour la promotion de santé avec son travail intersectoriel, la reconnaissance que les décisions des autres secteurs ont un impact en vert foncé ici sur la population. Tout ça a précédé l'arrivée de ce que je vais vous décrire, notre
système d'évaluation d'impact. Donc, la nécessité de développer des politiques publiques favorables à la santé, parce que les précédentes réformes, un peu comme ce qu'on a entendu ce matin, s'intéressaient aux soins de santé primaire, à la prévention, mais cette vision intersectorielle des politiques arrive un peu plus tard dans le temps, et bien sûr, le besoin d'avoir de la cohérence dans différentes décisions gouvernementales. Tout ça a amené la Constitution et d'autres expériences au Canada, j'allais passer par-dessus ça, pardonnez-moi. Par exemple, dans les années 80, on avait ici déjà de façon très explicite des structures d'évaluation en environnement. Et en 89, c'était le cas, pas seulement ici, mais dans toutes les juridictions provinciales et fédérales. On parle d'évaluation d'impact à l'environnement. Puis, en 93, nos voisins de l'extrême gauche du Canada, donc la Colombie-Britannique, ont eu une première expérience d'institutionnalisation en Colombie-Britannique qui a duré quelques années. Ils sont à travailler actuellement pour y revenir, mais disons que ça a changé avec le changement d'un gouvernement autour de 99, si je ne m'abuse. Et puis, en 2001, finalement, ici au Québec, dans la nouvelle loi de santé publique, la modernisation, je vais y revenir dans quelques instants, a été intégré un article spécifique qui parle qui équivaut pour nous à ce qu'on appelle maintenant depuis quelques jours ici, en tout cas ce qu'on nomme ici l'évaluation d'impact à la santé. Récemment, il y a eu une réunion cet été de plusieurs provinces. On parle de 6 provinces au Canada qui sont soit en train de développer avec leur gouvernement une structure, un système d'évaluation d'impact qui correspondrait à certains égards à ce qui se fait ici au Québec. Alors, sur le plan légal, comme je viens de le dire, la loi de santé publique a été révisée en 2001, il me reste une minute, pour voir les fonctions essentielles de santé publique qu'on retrouve dans le dispositif plus large de santé publique. Ce qu'il faut comprendre ici, la façon formelle, explicite de penser à de l'évaluation d'impact, c'est dans un article où le ministre, je vais vous donner le libellé dans quelques instants, est responsable d'aviser le gouvernement sur toutes les politiques, mais il doit être consulté lorsque des mesures qui découlent de lois ou des règlements peuvent avoir un impact sur la santé. Mais il y a toute une série d'autres mesures dans la loi de santé publique qui décrivent les responsabilités de surveillance, de prévention, de promotion. Nous avons par obligation à construire un programme national avec ses déclinaisons obligatoires dans la loi au niveau régional et au niveau local. Et donc, ça aussi, c'est des leviers pour influencer l'intersectorialité qui, à certains égards, c'est du « health in all policies ». Au niveau national et au niveau des régions, il doit y avoir régulièrement des rapports sur l'état de santé qui sont publics. De nombreux indicateurs sont convenus en commun pour la surveillance de l'état de santé. Donc, à certains égards, tout ça, c'est une façon intégrée et informelle d'agir sur des politiques au niveau régional, au niveau local et bien sûr au niveau national. Mais, donc, il y a comme deux façons d'imaginer. La santé dans toutes les politiques est véhiculée par plusieurs leviers. Celui qui est plus spécifique, qui correspond à l'évaluation d'impact, c'est ce fameux article 54 qu'on appelle l'évaluation d'impact, qui dit que le ministre est le conseiller du gouvernement, mais qu'il doit être consulté lors de l'élaboration. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, la minute doit être terminée, n'est-ce pas, John? Alors, c'est la façon explicite et c'est le contexte et la façon dont on le décrit. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un article de loi qu'on l'implante. Et le reste de la présentation, après mes collègues, je viendrai décrire ce que ça veut dire, notre approche, comment on a traduit cet article de loi. Merci. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to present you the HIA development in terms of institutionalization in Thailand. The HIA in Thailand have been developed since the year 2000 when we start the health system reform in Thailand. The health system reform is a consequence of national democratic reform in 1997. The health system reform lead to several significant change in health sector and beyond health sector. For example, National Health System Reform introduced the new definition of health, which includes social and spiritual health on the top of physical and mental health. And also in the
in the health system reform is also change the health strategy from focusing on ill health to the focusing on the good health, which this is the point of introduction to the healthy public policy and HIA. Therefore, the HIA is being introduced in the year 2000 during the process of drafting National Health Act. HIA was introduced in the bill as one of the main tools for promoting healthy public policy. And I have to mention that during the beginning the development of HIA, we received very good technical assistance from Impact Liverpool and also from the Health Canada. Mr. Lloyd Kwiatkowski go to Thailand several times and help us in development of HIA in Thailand. However, it took longer than 3 years to the great difficulty in terms of legislative process. From the year 2004 when the bill is finished until the year 2007 when we got the National Health Act. However, finally, in March 2007, National Health Act was enacted. And later, very fortunately, in August 2007, the National Constitution was also incorporated HIA in the Constitution. And I would like to mention also that Dr. Ampon, who also be with us today, is the man behind the important legislative process. And he also wrote the story about the legislative process, and he attempted in the legislative process. And I would like to mention that this is what mentioned in the National Health Act. HIA has been mentioned in the section 11 of the National Health Act. It's mentioned that an individual or group of people have the right to request for the assessing and participating in the assessment of impact on health resulting from a public policy. An individual or group of people shall have access to information, explanation, and underlying reason prior to the permission or the performance of a program or activity which may affect his or her health or the health of the community, and shall have the right to express his or her opinion on such a matter. This is what written in National Health Act. And then, as I already mentioned, HIA also has been enacted into the Constitution of the Kingdom of Thailand in the August 2007 in the section 67, and it's mentioned that any project or activity which may seriously affect on the community environment quality, its natural resource, or its people health is prohibited unless, first, the environmental and health impact are studied and assessed. Then a public hearing process is undertaken to obtain the opinions of people and stakeholders. And the third one, the independent organization formed by representatives of non-government organization and higher education institute provide opinion and comments prior to the implementation of such a project or activity. This is the two main institutional framework for HIA development in Thailand. And in the next round, I will show you how we use these two legislative foundation for HIA development. Well, thanks first to the organizers for having another wonderful episode of this meeting, and also particularly for managing to bring it to North America, where I think this allows a lot of my colleagues from the U.S. to attend for the first time. And just I'm from talking to people in the halls, I know that a lot of people who are here for the first time from the U.S. are having the same experience I did a few years ago of really realizing for the first time that this is actually not just this funny little idea that a few of us in the U.S. talk about. It's actually a field, and many of you have been leaders and examples for us, and it's exciting to be here and speaking to you. You know, we're a little bit slow sometimes to catch on in the U.S. Oops, I'll go back to that slide. We are, you know,
I think, monumentally successful at spending money on medical care, but not necessarily always so successful in improving health. This is just one of many slides that most of you are familiar with the statistics. We've spent $2.7 trillion on medical care in 2010 and don't have an awful lot of health improvement to show for it. So I think this is one of the drivers. This is sort of the setting. People are in the United States talking more and more over the last decade about the determinants of health, about looking upstream, about emphasizing prevention. And this has not coalesced into a national policy by any stretch of the imagination. But more and more it's part of the dialogue. This, you know, I think starting in around 2000 or so, you started to see more and more statements like this. Public health agencies alone can't assure the nation's health. This from the Institute of Medicine. And then more and more calls now, especially over the last few years with the Obama administration and efforts at the US state level that you heard about, like from Linda Rudolph this morning, that are really beginning to emphasize a cross-sector approach to prevention. So the National Prevention Council saying that we need to integrate health criteria into decision-making across sectors. The National Prevention Council is really the first sort of a health in all policies style body at the federal level in the US. It incorporates participation from 20 different, actually, I think I'm overstating that, 14 different US agencies, Department of Justice, Labor, Transportation, Housing, Agriculture, all charged with improving the nation's health now, and a number of other federal initiatives and initiatives at the US state level, again, to begin to do this. But I think it's also important to look at the pull. There's a lot more community and I think public awareness of the ways in which policies affect health, and a lot of advocacy on the part of public housing tenants, on the part of American Indian tribes around resource extraction, on the part of low-wage workers. And this has really been one of the things that's driven HIA practice in the US and can't be underestimated as a force for the changes we're seeing. A very brief history, which I think we now have been doing it for long enough that you can't fit this all on one slide, even though I tried, and there are important events that aren't recorded here, but probably the first HIA is around 2000, and a steady building since there. A lot of this has been foundation funded by federal grants. There are a number of nonprofits like Human Impact Partners and the Health Impact Project, which I work with, that have helped to build the field, as well as work of federal and state agencies. This is not as exciting as pandemic flu propagation, but we get excited when we look at the increase in HIA practice in the US. So we're up to, we try to count, we don't know that we have all of them recorded, but we're up to well over 200 now, we think. And this slide is continually out of date. I've heard about several more just being here. By sector, I think we've seen mostly land use and transportation and housing, but actually more and more practice in social policy, agriculture and food, resource extraction and other topics. I think just to summarize where we are in the US, it's really a diverse practice. It's conducted at all levels of government. It's done by community nonprofits and advocacy organizations. It's done by public health agencies. It's being done by transportation planning agencies and urban planning agencies as well as the private sector. There are very few HIA laws and regulations. We'll get into some of the examples in my next round, and a few examples of HIAs being integrated into EIA. And much of the funding has really come from grants, and so we're really at the point now of looking at, well, what next? What do we do to make this sustainable? How do we actually take this from grant funding to a standard way of doing business? So, thanks. Thank you very much to those for those first three presentations. We now move on to the second set of presentations, which are dealing with the preferred approach to institutionalization of strategies and how those strategies can be put forward and supported, and how they can assist incorporation of HIA into government processes. For this part, each speaker will have 10 minutes. Thank you. Alors, c'est une course à relais, vous avez compris.
Donc, à partir de ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'article 54, où le ministre de la Santé doit être consulté, je vais maintenant vous décrire comment on procède, comment on a, à partir de ce mandat legitimate, comme on disait ce matin dans une présentation, comment on l'actualise à l'intérieur du gouvernement du Québec. Alors, vous avez d'abord les grands volets de la stratégie d'implantation de l'article 54, je vais vous décrire un peu plus comment ça fonctionne à l'intérieur des grands comités du mécanisme intragouvernemental, comment on a développé cette notion de transfert de connaissances que Danny Broderick n'aime pas, parce que pour lui, le knowledge transfer should be du knowledge exchange, mais de toute façon, on comprend qu'il y a cet enjeu de partage de connaissances, suivi, évaluation et ce que ça permet de faire. La définition ici de l'évaluation d'impact à la santé, peut-être que c'est une définition presque a posteriori, mais c'est une combinaison de procédures, méthodes et outils par lesquels une politique, un programme ou un projet peut être jugé quant à ses effets potentiels sur la santé de la population. Donc, plusieurs ont déjà entendu cette définition-là. Bien que la loi précise les mesures découlant de lois et des règlements, dans les faits, vous allez voir que plus de 50% débordent tout à fait cette notion un peu courte de loi et règlement. C'était voulu au départ beaucoup plus large. Dans les discussions à l'intérieur de l'adoption de la loi, on a voulu rétrécir la portée de l'évaluation d'impact, mais dans les faits, une fois que les gens ont compris l'idée, le principe et surtout la façon dont on le faisait, ça s'élargit à d'autres enjeux que les lois et les règlements. C'est donc une évaluation, vous avez compris, prospective. Comment on a déployé la stratégie? Bien, d'abord, on va revoir et entendre ici la notion des éléments clés qui ont été énoncés ce matin. Je crois que c'est par Timo Stahl. Mais essentiellement, on a des ressources dédiées. On a renforcé des capacités au ministère de la Santé, financement et tout. Donc, il y a des ressources dédiées à temps plein sur l'articulation avec les autres ministères et le ministère central, celui du premier ministre. Mais bien sûr, ces ressources dédiées s'appuient sur les autres ressources de la Direction générale de santé publique qui ont les expertises pointues de contenu dans chacun des secteurs et l'Institut national de santé publique. Tout à l'heure, dans mon énervement, parce que je manquais de temps, j'ai parlé des différentes ressources, structures. On finance des ONG qui peuvent à l'occasion faire du travail intersectoriel. Et je n'ai pas parlé beaucoup de l'Institut qui fournit chaque année pas loin d'une centaine d'avis, certains commandés, certains autonomes, d'avis autonomes, puis certains financés spécifiquement en vertu de fonds que nous avons de l'article 54. Et il y a bien sûr le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et d'autres que je vais mentionner. Mais bref, il y a d'autres ressources dédiées qui appuient le travail de nos ressources dédiées et pour faire l'articulation avec les processus internes et gouvernementaux. On a un système aussi de répondants dans tous les ministères, tout ou presque, un peu comme pour l'exemple que nous a donné Timo. Il disait que le ministère des Finances n'était pas très présent en Finlande. C'est le cas aussi pour nous. Trésor et Finances ont pas l'air de trouver intéressant l'idée d'avoir des répondants dans ce secteur-là. La vérité, évidemment, c'est qu'ils sont présents dans des comités où ils se sentent concernés spécifiquement. Nous avons un travail sur la réduction de la pauvreté, sur la lutte à la contrebande du tabac, sur différents autres enjeux. Quand on a créé des fonds spécifiques sur les saines habitudes de vie, finances, trésors sont représentés. Ils viennent quand c'est clairement associé à des sous, mais de façon générale, ils ne se sentent pas très concernés par cette notion d'évaluation d'impact. On a donc un réseau de répondants. On a aussi beaucoup d'outils d'information, de compréhension qui ont été, pour la majorité, développés avec les autres ministères, où on a un guide pratique. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation d'impact avec les étapes classiques, dépistage? On leur fournit une grille pour qu'ils puissent faire le dépistage de leurs lois et mesures pour celles qui peuvent avoir un impact sur la santé, avec un cadre conceptuel qui ressemble à peu près à l'œil de droite avec l'individu, les différents milieux. Vous avez déjà vu des choses semblables qui correspondent à l'approche écologique de la santé. Mais donc, différents outils sont produits. Puis pour le déployer et s'appuyer, j'ai évoqué différentes organisations tout à l'heure, mais plus spécifiquement, nous avons un fonds, un financement de près d'1 million, 700 000 qui est dédié, plus 300 000 bon an, mal an, notamment pour des travaux, soit du côté des grands programmes, des grands fonds de recherche au Québec en santé, mais aussi société et culture, puisque les déterminants débordent seulement la notion de la recherche en santé. Et un partenariat, une entente très claire avec l'Institut national de santé publique pour soutenir le déploiement ou les connaissances entourant ce qu'on a besoin. Pour faire ça, évidemment,
Il faut anticiper à l'occasion parce qu'on n'a pas toujours le temps de réagir aux demandes gouvernementales. Vous avez ici sur le schéma, de gauche à droite, le processus gouvernemental. Je veux juste vous rassurer, demain, le secrétaire général associé au ministère du Premier ministre, donc le MCE, ministère du Conseil exécutif, sera ici et vous parlera plus en détail du cheminement des dossiers au niveau gouvernemental. Ça va être fort intéressant de voir l'ampleur des analyses qui se font au niveau central, notamment pour intégrer les évaluations d'impact. Mais vous avez donc à gauche, à l'extrême gauche, les ministères et organismes qui fournissent du matériel pour aller vers la prise de décision à l'extrême droite. Parfois, ça s'arrête au Conseil des ministres. Quand il s'agit d'une loi et d'un règlement, ça va aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour être voté et adopté par nos élus. Mais donc, dans ce cheminement, ça passe d'abord par le bureau du grand patron du gouvernement sur le plan administratif. C'est le secrétaire général, qui est l'équivalent du sous-ministre du ministère du Premier ministre. Différents comités de législation qui examinent la cohérence entre les législations. Et c'est là que les outils classiques de l'évaluation d'impact, comme le dépistage, le cadrage, etc., sont utilisés à partir des mémoires et où, je dirais, dans l'historique de l'évaluation, au départ, on était un peu tardif. On n'avait pas nécessairement beaucoup de temps pour donner des opinions d'impact à la santé. Mais avec le temps, avec la formation, avec l'appropriation du concept, on ne pourrait pas dire que les autres ministères font une évaluation détaillée, mais ils utilisent au moins la grille de dépistage et ils nous fournissent la grille pour voir comment ils ont répertorié, à partir d'une grille des grands déterminants de la santé, où il pourrait y avoir des impacts. Donc, il n'y a pas toujours une évaluation économique détaillée des impacts, mais au moins, ils font cet exercice-là. Et notre filet de sécurité, notre filtre, c'est évidemment au niveau du bureau, du secrétariat général, où ils nous envoient les différentes propositions dans les mémoires des ministères, des organismes, pour qu'on donne notre avis sur la santé. Parfois, et assez souvent, de plus en plus, comme je le disais, l'évaluation a été faite au préalable et le ministère a été impliqué au préalable avant que le mémoire arrive au Conseil des ministres. Alors, dans ce temps-là, il va être mentionné que le ministère a été consulté et ses recommandations ont intégrées. Parfois, on vérifie quand même au secrétariat général pour être sûr qu'on est bien à l'aise avec ce que le ministère a finalement écrit. Donc, nos évaluations d'impact à la santé, elles sont donc, on pourrait les qualifier de stratégiques dans la typologie ou dans la nomenclature des évaluations, parce qu'évidemment, on fournit l'information au secrétariat général à partir de toutes sortes d'inputs que j'ai déjà évoqués. Ces autres inputs, que ce soit les avis de l'Institut, les études et analyses, évidemment, cette partie-là est publique. Mais l'analyse faite par nous pour le Conseil des ministres, lui, reste malheureusement confidentiel. Il y a déjà eu des demandes en vertu de notre loi d'accès à l'information pour y accéder. Comme c'est du matériel qui va vers le Conseil des ministres et les délibérations du Conseil des ministres sont privées pendant 25 ans, on n'a pas accès à ce travail fait par nous qu'on appelle l'évaluation d'impact stratégique. Ce qui est en amont dans les avis, ça oui. Mais c'est un des défauts dans les éléments clés d'une évaluation d'impact où il y a une partie qui reste confidentielle. Et vous comprenez qu'on ne parle pas ici de participation civique, de consultation des citoyens. Ce sont des choses assez déficitaires dans le processus que je décris là. Bien sûr, comme je l'ai dit, je me répète, mais tous les rapports ou avis sont, eux, disponibles pour conduire ces évaluations d'impact. Alors, il y aurait plusieurs exemples, mais on gardera ça peut-être pour les questions. Donc ça, c'est la partie dans le premier schéma de l'évaluation formelle à l'évaluation d'impact qui découle de l'article 54. Mais tout notre lot levier, tous les autres leviers, que ce soit le programme national, régional, locaux, les rapports du directeur national, régionaux, les avis de l'Institut, qui n'est pas dans le ministère, mais qui conseille, dans la première fonction, c'est de conseiller le ministre, notamment sur les politiques publiques, tout ça génère, et en amont même de l'évaluation dans le processus d'un mémoire déposé au Conseil des ministres, tout ça fait énormément de travaux, d'input pour des travaux interministériels. J'ai évoqué tout à l'heure les stratégies de lutte à la pauvreté, sur le développement durable, il y en a des dizaines et des dizaines, où évidemment les officiers ou les responsables de santé publique du ministère sont impliqués, parfois même des gens de l'Institut national de santé publique, pour influencer l'intersectorialité ou le « health in all policies ». Donc, il y a une contribution importante et de plus en plus, avec le temps, notre évaluation nous le montre, il y a de plus en plus de dossiers où
ce travail intersectoriel nous incluant a été fait avant d'arriver dans le processus que je viens de vous décrire. Ce schéma qui est un peu petit de l'arrière, que vous avez peut-être déjà vu, c'est le cycle dans l'élaboration d'une politique, puis éventuellement, dépendamment où on est, soit très tardivement ou en amont, évidemment, cette notion de l'évaluation d'impact à la santé peut entrer à différents moments. Mais il y a toujours un travail de communication, de traduction de l'information où il faut adapter notre langage. Les outils, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a développés avec les autres ministères utilisent beaucoup de leur propre langage pour qu'ils comprennent le lien entre le transport et la santé. Alors ça, c'était, je pense, et c'est encore un élément favorable dans notre stratégie. Mais dans ce processus d'élaboration d'une politique et de prise de décision, on comprend que l'évaluation d'impact, on l'a entendu déjà, il n'y a pas que les données probantes, il n'y a pas que l'évaluation des gens de la santé, il y a bien d'autres choses, et ça, on en est tous conscients, l'agenda politique, l'opinion publique qui est déterminante, l'expérience des voisins, l'autre province le fait, alors, les ministres sont toujours un peu fouettés par le fait que d'autres l'ont fait ou le font mieux ou le font différemment. Donc, les ressources, donc, il y a plein d'autres contraintes que notre simple évaluation, je voulais quand même le rappeler, et très souvent, le contexte de crise créé par les médias ou des mouvements d'advocacy, des organismes sans but lucratif vont le faire. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, qu'en finançant des organismes communautaires, on en finance plusieurs qui sont des coalitions qui viennent à l'occasion mordre nos jarrets, coalition sur le tabac, obésité, association de santé publique. Bref, pas parce qu'on est destructeur, mais parce que c'est sain d'avoir dans une communauté autre chose que des directeurs nationaux qui ne peuvent pas sortir les évaluations d'impact pour respecter le processus de confidentialité. Vous avez remarqué, je ne suis plus directeur national, mais je reste quand même toujours prudent sur le fait que nos évaluations, pour moi, un successeur, resteront privées dans la partie intragouvernementale. Quelques résultats de ce travail. La loi a donc été adoptée en 2001, mais mise en force en 2002. On parle de 528 demandes d'avis acheminées au ministère. Ça paraît beaucoup, si on pense aux chiffres de notre collègue américain tout à l'heure, mais il faut comprendre que pour plusieurs de ces avis-là, ça s'arrête au dépistage. Par exemple, si le dépistage n'identifie pas dans une loi et un règlement d'impact à la santé, bien c'est tout, c'est fini, ça s'arrête là. Et il y a énormément d'autres qui nous sont acheminés et pour lesquels on répond, on ne voit aucun impact sur la santé de la population. Donc, ça fait des évaluations assez courtes, mais ça passe dans la machine à saucisses. Je ne sais pas comment on traduit ça, mais ça passe dans la machine à saucisses. Puis il y en a qui, très rapidement, la saucisse ne rentre pas dans la machine, elle ressort tout de suite. Bon. La majorité des demandes viennent du ministère du Conseil exécutif. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a plus de 50% maintenant où des collègues, des partenaires du ministère de la Santé sont déjà impliqués dans des travaux intersectoriels. John, il me reste combien de temps? How long do I have? Only one. Ooh, gee whiz. Et il est intéressant de noter, on va revenir sur quelques données d'évaluation, mais près de 80% de nos recommandations, selon une évaluation interne qu'on a faite pour les 5 premières années, étaient retenues. Ça veut dire qu'il y en a 20% qui ne sont pas retenus, évidemment. Il y a une évaluation actuellement externe faite par des gens de l'ENAP qui est en cours. Je vais passer rapidement. Parce que demain, dans un atelier, le bloc 4D, Jean-Louis Denis, qui est maintenant à l'ENAP, et sa collègue, Mme Smith, vont venir présenter l'évaluation en cours, qui n'est pas terminée, mais vous aurez sur le PowerPoint les principales conditions de succès, les difficultés qu'ils ont eues. C'est une évaluation qualitative. Ils rencontrent toutes sortes de gens pour voir comment ça a progressé. Les principaux résultats, c'est qu'il semble qu'évidemment, on a progressé dans le temps, les gens comprennent de mieux en mieux, même à l'interne du ministère, c'est le premier picot, et qu'ils ont observé des changements dans la façon de travailler à l'intérieur du ministère et des autres ministères. Bien sûr, la notion du rayonnement international, l'événement d'aujourd'hui en parle, et puis que les liens informels sont devenus de plus en plus formalisés. Et différents ministères et organismes ont maintenant évolué, les répondants ont monté dans l'organisation. Ce n'est plus le dernier sous-fifre du ministère X, mais c'est souvent le secrétaire général du ministère. Bref, il y a un changement de culture qui s'est opéré. Cette évaluation, évidemment, nous fait ressortir certaines des conditions de succès qui ont déjà été mentionnées. La volonté politique claire, évidemment, puisque c'était dans un mandat légal. C'est la fin de la minute. It's the end of the 1 minute. Oh!
Donc, c'est des conditions de succès que vous avez déjà entendues et ce qu'on nous dit, je dirais, c'est de continuer dans le même sens, que c'est jamais fini. C'est pas parce que c'est dans une loi que c'est pérenne, que c'est réglé. 100 fois sur le métier, il faut revenir. Les politiciens risquent de changer mardi prochain. Il va falloir refaire cette éducation. Évidemment, parce que c'est dans une loi, non, quand j'ai dit, je pas dit qu'ils vont changer, je dis peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit? On va effacer ce bout-là. Donc, il faut renforcer l'action intersectorielle constamment. Et il y a des chantiers qui s'en viennent. On pense que le plan Nord risque de continuer. On a obtenu du financement pour faire de l'évaluation d'impact spécifique. Il faut que je m'en aille. Hein? Et je pourrai répondre à certaines des questions lorsque vous m'en poserez plus tard. Mais je pense que cette culture d'intersectorialité a vraiment très bien progressé, donne des résultats. Merci beaucoup. Good afternoon again. I would like to start the second round by mention that in Thailand, since the starting point of HIA development and also the healthy public policy, we make it clearly that we will focus on policy making, not policy maker. This is partly because HIA in Thailand is only the consequence of the larger national movement toward more public participation and better governance in our society. So HIA is not come alone, it's come from the national democratic reform, health system reform, and the concept of healthy public policy. At the beginning, there are two forces of idea on designing HIA. On one hand, people would like HIA to be a legal requirement for the approval process. On the other hand, other people would like to keep HIA out of the bureaucratic domination by developing HIA as a social learning process. At the end, both ideas found their way in the legislation process. For the legal requirement, is fit in the Constitution Section 67. For the learning, social learning process, National Health Act provides the firm ground by exerting the right of the local people to request and participate in the HIA process. Therefore, after the 2007, these two legislative frameworks in Thailand have been developed in four main approaches for HIA application in Thailand. The first one is for Constitution. We have the potential harmful project required by the Constitution, which you may call mandatory HIA. The second, we also policy and planning, which initiated by the government agency. They can also use the HIA. The third one is the policy and planning request by local affected community based on the Section 11 of the National Health Act. And then the last one, we also provide the room for HIA as a local social learning process for each local government and local society. So we call this strategy, because we are here in Quebec, so we call this strategy Smart Beaver strategy. Because the Smart Beaver always have more than one hole to go in and to go out. That's why we call Smart Beaver strategy. Apart from institution, you have to mention that we have to address that not only institution, the institution run by people. So we need to develop the critical mass for HIA development, and we would like to make it in collaboration and at the same time contestation environment. We have the National HIA Coordination Center as the coordination unit, but we also have several HIA practitioners. One is a HIA division from the Department of Health. We also have HIA for the University Consortium, HIA as the private consultant club, and also the community HIA network and advocacy HIA NGO. When I was a director of National HIA Coordination Unit,
I make the diverse environments, but I fail to make it equally contestable. And then the evaluator of HIA, and that is Dr. Kisada, mentioned is clearly only diverse is not enough. You have to make it more balanced. And also after that, Ms. Somporn, who become the new director of National HIA Coordination Center, make it much more equal in terms of contestation environment. Why contestation environment is very important? It's very important because there is no HIA approach that are fit for all. For example, you may think about mandatory HIA, which is very good for public participation. It's better for decision-making process. It also provides the opportunity to improve in terms of public input and this decision-making process. However, in mandatory HIA, we have to face a lot of problems in terms of legal and technical tactics from both proponent and opponent group. It also occurs quite late in the policy making and decision making process. Therefore, it cannot solve the deadlock conflict. And also mandatory HIA in Thailand is still weak in terms of monitoring. However, we are lucky because of the word health in Thailand it means the state of peaceful happiness. So it's much easier for Thai people to go beyond the physical health, which is normally dominate in the mandatory HIA. That's why we move quite a little bit far from physical health into the integrated health perspective. And it's very important, as I already mentioned, that I make the big mistake in not making the equal contestation process. And after we know that Ms. Somporn also came to Canada, they have to take the course on community HIA from Canadian Institute, and they go back, Ms. Somporn go back to Thailand and make the strong, innovative community HIA network, which not only show the integrated health perspective, but also provide an innovative pressure on another HIA practitioner that is very important for the contestation environment. And at the same time, when we discuss about learning HIA, it's also good for integrated view of health, for empowering people, and for innovative policy solution and innovative public communication. But it does not always work in terms of policy change, possibly because in some cases they cannot find a clear process for the public participation and public input. And in some cases they found strong criticals in terms of technical validity for the community HIA. Therefore, we have to keep the contestation process, and we need to develop together in terms of HIA development. I would like to mention that as some of us make it clearly, although the Act provides the firm basis of meaningful action, it is certainly the real action, not the Act, that proves the success of the HIA development in Thailand. And if we look at the lesson learned from the some successful case in Thailand, we found that to ensure the real success of the HIA, we need to focus on the learning process of different stakeholders. And we need to apply HIA in different levels of different action, and also aiming for different action within the policy process. We also need to search for potential healthier new policy option and policy window. And last, if we really would like to focus on policy making, we must have better understanding of policy process and creative policy interactions, as well as we need to understand better governance and also deliberative policy process. In terms of political, we think in Thailand we try to shift from what we call push strategy. Push strategy means we would like to provide the proposal to the policy maker. It is very powerful if they accept the proposal. But if not, then what we do?
So we try to encourage HIA practitioners to use the pull strategy by focusing on gaining public attention by working closely with the media, and then encouraging policymakers to join the public discussion, and then organizing creative forum and the dialogue with also some proposed solution. It worked well, at least in the sense of capacity strengthening for HIA community to speak to the public and to make meaningful political action. Come to my last slide. In the future, HIA development in Thailand, we have a lot of work to do. First of all, we have to keep a collaboration and contestation environment for both HIA and healthy public policy. Second, we need to apply HIA in early development process. Otherwise, we cannot avoid the deadlock conflict. The third one, we need to develop the interactive HIA learning tools, not only in terms of public participation, but also in terms of analysis of impact of policy. And the fourth one, we need to expand the scope of thinking for innovative solutions, because the innovative solution that provide us the opportunity for healthy public policy. And also, especially, we need to address the new economic opportunity within the innovative solution. And then we need to improve our public communication to be more effective. And the last one, we need to explore how we can use pull strategy for better political support. Thank you. Basically finished here, and I'll start back here. We in the United States do not have anything close to a national HIA mandate or law, and it's actually fairly rare even at lower levels of government. But there are a few examples. I think it's really proving to be a laboratory. There's lots of different approaches being tried, and I'll go through a few of them, and we'll sort of talk about what I think we can learn about the directions we need to go. There are a few laws that have been passed at the state level. So the Massachusetts Healthy Transportation Compact, we've got the Massachusetts Department of Public Health here somewhere, and they are now laboring to implement a law which simply directs that they establish methods to implement the use of health impact assessments to determine the effect of transportation projects on public health and vulnerable populations. There's not, that is the extent of what the law directs them to do. It doesn't tell them, doesn't screen for them, it doesn't say when they need to do it, it doesn't also fund them directly to do this. But the Department of it's really created, I think, a great opportunity for the Department of Health and Department of Transportation to sit down at a table together and begin to work out a procedure for doing this. And they're now piloting it on one project, which you'll have the opportunity to hear about in one of the sessions. And attempting to work out what are the systems, how will we, when do we need to do an HIA, what are the best ways to work together, what health issues are relevant, and how do we go about doing this. Another state law that was related to HIA, but not directly defining HIA the way that I think we do in this field, said simply that, the Board of Health in Washington State would do a health impact review that looked at the social determinants of health, how they affect health disparities, and suggests factors or suggests actions that could improve policy. These were triggered by a request from the legislature. So for policies or budget changes under consideration by the state legislature, they would be the need to do one would be simply at a legislator's request. It was a nice law. It was a friendly law. It told the Board of Health, you need to do these at request, only if you have enough funding to do them. And then they gave them a little bit of funding to do them. And then they took away the funding a couple of years later. And the Board of Health has not done any since 2009. So it was a great idea. I think they did somewhere in the neighborhood of between 10 and 20. Seemed to be fairly popular.
but has not really resulted in a long-term institutionalized practice at the state level. Another bit of work that I've been very involved in is looking at how to integrate HIA into EIA, something that many of you have extensive experience doing. The National Environmental Policy Act of 1969 was, I think, one of the first EIA laws in the world. And it established the requirements for doing EIA, it established the procedures for doing them, it made clear that all government agencies at the federal level need to undertake an EIA for any decision that might have significant environmental effects. But they defined a term called the human environment, and that was defined as the natural and physical environment and the relationship of humans with the environment. And more than that, the word health explicitly is all through the Act. So it's very interesting to look now well over 40 years into EIA practice in the US and to ask the question, how much HIA has been done? How often does a health department participate in conducting an EIA? And the answer is very, very rarely, until HIA sort of burst on the scene after the year 2000. We see occasional references to health. We see some human health risk assessments in EIA, but actually fairly rarely do you see anything approaching an HIA. Now, I think partly work that was led by Alaska Native tribes, indigenous people in the state of Alaska around resource extraction decisions. There's sort of a new awakening to the need to address health, and to HIA is a good tool to do that. Work done by the tribes in direct collaboration and consultation with the federal government resulted in incorporating a number of HIAs into EIAs and really setting a precedent that's gotten a fair amount of attention both in Alaska and outside. So it's a very interesting approach, and it's interesting in particular to observe that there was a law on the books since 1969 that suggested that we should be doing health in all policies. So it turns out that's common. And in the session following this, you'll have a chance, have a chance in session 2B to hear a talk that talks about just how common the Arizona State University, working with the Health Impact Project, did an analysis of a sample of laws at the federal, state, tribal, and local level across a number of sectors, including agriculture, energy and environment, transportation, to look at how commonly is health mentioned, how commonly are there requirements for some sort of a prospective consideration of health effects. It was quite common. So I think one of the questions that I don't often hear addressed when we talk about health in all policies is, how many requirements actually may be out there that we're not actually availing ourselves of at present. So I think that legislators, when they enact a bill, often think about the health and well-being of their constituents and may even articulate that in some way, shape, or form. And it's just a matter, partly, I think, of having the right laws in place and working toward better laws and procedures and policies that support HIAP. But I also think we have a real opportunity to look at existing laws and how we can better show up at those tables and say, hey, we actually have some information to contribute that may help you meet the requirements of your law and do a better job for health. So I mentioned the Alaskan example because I'm started my HIA work in Alaska, and I'm very fond of it, and because it is a good example, I think, of where community push has really helped, or I guess I'm using pull for community, as Viput did, or I'm sorry, as you did. That really having community demand has helped drive a practice. But what's happened in Alaska now is that the State Department of Natural Resources and the State Health Department have taken over the practice of HIA and have really institutionalized it. It's now, there's a program run out of the Health Department. It's funded by permit fees. It's a very stable mechanism to institutionalize the practice of HIA. And they're in the process of doing a number of HIAs on natural resource development projects. The question, though, is what is the role of community now? I think that's still being worked out. And I think, though, the more it's become a government institution rather than something that was driven by community need, there's really, we have to go back and evaluate what's changing as a result of putting it within state government rather than within the communities themselves.
So I think the third example is really just looking at HIA networks that are cropping up around the U.S. There's a lot of interest in HIA. It's exciting to people. There's foundations funding it, which helps create excitement. Government funding. There are, so local health departments, state health departments, urban planning departments, transportation departments. Many people are getting into the work of doing HIAs. And I think as some areas have gotten a lot of experience, they've formed more formal networks. So networks that include state and local agencies, nonprofits, NGOs, university experts. And if you can pool resources, it may be a more stable way of establishing a practice in the absence of ongoing grant funding, which we assume won't always be there to the extent that it is right now. So I think just a few conclusions about where we are and where we need to go. I would say that the things that have been most important to establishing U.S. HIA practice have been a very strong community pull, really advocacy that's effective at bringing health to the table. I think public health leadership has also been invaluable, and I really liked Danny's talk this morning about what leadership means. I think the need to understand that we have to go and collaborate and learn about another sector before we can push recommendations that may or may not be feasible. I think that the foundation funding and government funding has been a huge part of why we're seeing so much HIA in the U.S. right now, and that won't always be there. We haven't had a lot of laws. It's been much more of a voluntary practice and a collaborative practice than it has been a legislatively mandated practice. I think that huge challenges obviously are establishing stable funding and staffing. We don't have laws that are funding and driving this, so how will we establish stable practices? I think the networks I mentioned are going to be very important. I think that we need to be creative and look at mechanisms such as what the state of Alaska has done with permit fees and fee-for-service HIAs. I also think it's important for us, we are unlikely in the U.S. to have a law that looks anything like Thailand's law or even Quebec's law, because the U.S. is in a period of being particularly anti-regulatory. We are not in love with regulations in the United States. And so I think we would be probably barking up the wrong tree to go out and mount a big advocacy campaign for a strong HIA requirement. But are there other ways? Can we subtly integrate the need to consider health or incentives for considering health in the transportation funding process, in housing funding, in the way that we look at agriculture subsidies, et cetera? I think there may be opportunities there. And I think finally, I've already alluded to this question, but a lot of times in meetings when we start talking about institutionalizing HIA, I think the conversation swings to establishing the government institutions that are needed to have this be an ongoing government practice. And I really think it behooves us to consider, what does that mean when if you've got such a strong community-based practice and you then institutionalize it in government, are you going to lose anything, and what do you need to do to maintain the strength that you currently have with such strong community participation? So thank you. Well, thank you to our three speakers for a very interesting range of discussions, and they've illustrated, I think, how things move differently in different places. When we're thinking about institutionalization, we obviously have to think about the level. Are we talking national? Are we talking state, provincial? Or are we talking local? And I think we heard bits of that from all three speakers. The first big issue was, should there be legislation? Of course, it's one thing to pass a law, it's another thing to make sure that it's enforced. And clearly in Quebec and Thailand, the law figured prominently. But I didn't hear anything about what happened if the law was not observed. So maybe our speakers would like to comment on that one. Then there's the link with EIA. And we heard that in Thailand there's an important link.
in the United States, it seemed to be variable. Canada was at one stage extremely strongly linked with the EIA, though I thought that you put less emphasis on that than perhaps would have been previously done. Then there's the question of the involvement of people. And here, of course, the level is very relevant, but what you can do at a local level, you can't do at a national level. But again, from the United States and from Thailand, there was a strong emphasis on people involvement, whereas I thought, and I realize we're talking about a provincial level rather than local, there was less discussion of that one. Then there was the question of capacity. And you will notice that Aaron was the only person who talked about funding. Usually we, certainly in the UK, we manage funding by forgetting about it. But obviously in Quebec you'd got a lot of support from various things, and you talked about networks of support, which is about, similarly in Thailand you talked about various supporting agencies. I think you've got them in the States, but there was less discussion of that. Then there's the whole question of how we're trying to relate with the decision makers. Are we trying to sort of set up a parallel system which will advise them and tell them where they've gone wrong? Or are we trying to get in earlier so that we actually have more influence on the decision making? So that there are two elements there. One is, what are our relations with the decision making? Are we trying to encourage them to consider health of themselves, or do we see ourselves as putting it in? And I think perhaps with Thailand and Quebec, it felt a little bit more as though we were putting it in rather than getting the decision makers to do it for themselves. And the other issue is timing, where again several of them talked about the importance of getting it early. That obviously is advantageous. One of the problems, of course, of getting it early is it actually then becomes difficult to see. And I was also very interested to hear what was being said in Quebec about the need to keep it confidential, which is perhaps a pity, but I can also see the problems if you don't do that. Lastly, there's the question of consistency. And this goes back to this morning's session. In all cases, I think the need to have consistency in policy was a driver for things. But I'm not sure that we had followed it through, because one of the problems with getting health really going is, do we get to a state where people feel that health is being imposed on them? In most countries, I think that the finance ministry is the dominant ministry. Do they see this as health coming up the pecking order? Do they see this as health becoming stronger than they wanted? And so I think we need to think through the implications of that. And lastly, one thing which slightly surprised me was, usually in these discussions, there's a lot of talk of health equity. And I don't think we heard much about that in our presentations. So those were my immediate reactions to what were three very interesting things. And I wonder whether our speakers would like to pick up any of those points. Alain, you... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What happened if, qu'est-ce qui arrive si la loi n'est pas observée? Ben, on a un problème. Comme c'est confidentiel, évidemment, la situation a pu se présenter dans le passé. Puis, je n'ai pas mentionné, parmi les différentes qu'on fait, on rencontre une table des légistes. Chaque ministère a sa DAGE, sa direction des affaires juridiques, pour proposer les nouvelles lois, les nouveaux règlements. Et la question s'est posée, ce sont des hommes et des femmes de loi.
alors ça voudrait dire qu'une loi adoptée ou un règlement adopté qui n'aurait pas reçu une sanction du ministre de la Santé serait illégal. Mais ça, c'était une discussion interne, ça n'a jamais été sur la place publique. Il n'y a pas de journalistes dans la salle, mais on n'a pas la réponse non plus. C'est une question théorique, mais notre effort, notre exercice et notre collaboration à long terme avec le ministère du Conseil exécutif, on pense qu'on n'en échappe pas vraiment. Mais c'est une question qu'on pourrait poser au secrétaire général associé, M. Forcier, qui sera ici demain. Qu'est-ce qui arrive si les gens contournent volontairement ou oublient? Je pense que ça doit arriver qu'ils oublient quand ils ne voient pas les indicateurs de santé. Et puis, il y en a d'autres qui, spontanément, ne le feront jamais. Prenons un très bon exemple. Le budget qui est déposé chaque année. C'est très secret. Si jamais, même ça sort, il y a des poursuites, puis le ministre peut perdre son poste, etc. Le budget a nécessairement une influence extraordinaire sur la santé. On peut comprendre peut-être que le ministre de la Santé, lui, en entend parler, mais sûrement pas l'appareil administratif sur qu'est-ce qu'il y aura. On fait des recommandations pour le budget, mais ce qu'il y aura ultimement, ça ne passe pas dans un processus d'évaluation d'impact. Bon. L'implication des niveaux, je vais aller plus vite pour les autres réponses, je vous rassure. Au niveau régional, on a commencé à avoir des projets pilotes et des expériences dans les régions avec les villes. Donc, il y a des gens qui le font. Et ils ont, j'ai parlé beaucoup de l'article 54, mais le suivant, le 55, dit que le directeur régional de santé publique peut interpeller un autre secteur à la recherche d'une solution quand il pense que la solution est justement, ou le problème est dans son domaine, donc un autre ministre. Avant de faire ça, il doit quand même aviser le ministre pour être sûr que ça ne crée pas d'impair quand il va interpeller publiquement ou directement. Donc, ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même une capacité légale d'aller solliciter la collaboration et un avis, donc un push situation auprès des autres niveaux. And we have $1 million to support research. You said that we were not referring to funding, except I don't know who, but we do have a provision to support funding. Congratulations. Sorry, Dr. Besher, would you like to? Thank you. Okay. Mr. Chair, thank you. I got a lot of questions. First of all, what happened if the law were not passed to the legislative process? I think before the law is passed in the year 2007, we also have several HIA conducted in Thailand before. That is around 50 HIA before the law is passed. But the law provides very firm ground for HIA practitioner, not only in terms of the right of the local people to request for the HIA on the policy that may affect their health, but also in terms of some harmful project, possible harmful project that have to require to conduct the HIA. So I think institutionalization in terms of law is quite make the difference in case of Thailand. It make HIA become more firm development, but it's not provide the real success of the HIA. The real success is depend mainly on action, not the act. And then the second, how it's linked to EIA. In Thailand, in terms of institutionally, it's linked quite well institutionally. But in terms of analytically, it's quite big problem. Because when EIA practitioner conduct the health impact analysis in their EIA, they usually focus on physical health, and they feel like it's very difficult to deal with mental health, social health, and especially in terms of spiritual health. So we still have a lot of work to do together in Thailand in terms of analytical process between HIA and EIA. Thank you very much indeed. Can I ask Yes, Aaron please. to join in now, please? Absolutely. Is this on? Yeah, it is on. So I won't answer all of your questions, I don't think, because
didn't manage to record all of them, but I'll try to answer a few. I think, again, with the question of the law not being enforced, you can make an argument, and I have actually many times, that the National Environmental Policy Act of 1969 was an HIA law. It outlined everything that we would typically consider to be part of an HIA in the context of doing EIA as well, and it was not enforced, and we also didn't jump up and volunteer to go participate in them. So I think that it's very important to think about passing the law in the context, and I think your talk was wonderful at illustrating that you can have a good law, but you have to have all of the other infrastructure, the academic institutions supporting, the community momentum pulling, et cetera, or I think the lack of enforcement is likely. For EIA, it's a great opportunity for health in the United States, and it's also one of our biggest risks. That is a much maligned and disliked law. It creates tremendous amounts of what people consider bureaucratic red tape, project delays, cost overruns, et cetera. People feel as if EIA laws often make it almost impossible to build anything in the United States. And so people hate it. At the same time, every time Congress has tried to overturn it, people have said, no, you need to think before you act, and this law makes you do that, and that's probably a good thing. So we cautiously align ourselves with EIA, and we think that there's great opportunity for public health to do this at the same time as we need to not make HIA purely attached to EIA. I do want to speak to the equity question. Please. I think that there are two ways to look at equity in HIA. One is whether you're adequately assessing equity impact in the context of doing an assessment. The second is the process and how people are included in the process. And I do feel that that's a big part of really the point that I'm making with regard to institutionalization and where it's housed and what the role of community is in the process. I think if you take community out remove them too far, you do run a risk of a less equitable process and therefore less equitable outcomes. Thank you very much. I want to open this discussion out to everyone. So in these last few minutes, has anyone got any questions? If you have, could you please go to the microphone and tell us who you are? Any? Have we killed you dead? Ah, good, thank you. Robert Quigley from New Zealand. Alan, you talked about tools that have been developed specifically for your partner organisations. Can you help me understand what some of the differences would be between a tool for one organisation versus another? What are you changing between one partner organisation and another? In fact, we have one tool for understanding the idea and the process of health impact assessment. But for instance, in one general tool, we had 7 chapters, one relating transport to health, education to health. So in the same tool, working with them, we were sort of reviewing what they are doing that does have an impact on health. And with this document, it's quite vulgarisé. We sort of had a knowledge transfer or knowledge exchange, I should say, process with them. That's one example. And I had twice the opportunity to have a discussion with all the assistant deputy minister, because we meet regularly, where I introduced them to this concept of health determinants. I presented them those tools. Not only our colleagues at the professional level do share with other répondants in other ministries, but I did the same thing at the ministerial level. So this is one example of a tool. And colleagues in the department also develop a grid, screening grid where they have to go through and ask different questions if they think that what they are proposing as a change in the laws or bylaws or strategies could have an impact on us. So these are examples of tools that we develop with other sectors.
Thank you, the panelists, for your great presentation. My name is Tatiana Lin, and I'm with the Kansas Health Institute from Kansas. Well, not quite from Kansas, but from Kansas now. I have a question for the panelists from Thailand, and I apologize, I won't be able to pronounce your name. So in one of your earlier slides, you mentioned that all the projects that might have substantial negative implications have to go through a health impact assessment. And I was wondering, what is the criteria for determining if the project might have negative implications? Is there some kind of, I guess, checklist or something? How do you arrive at that? Yes, the government provide the criteria for several projects to see that there is the possible harmful projects, and that's why I put this in the negative experience on mandatory HIA in Thailand. Because of this kind of criteria, several project opponents also use it as the tactics in order to avoid being done HIA according to the constitution. And also the opponent group, they also clever enough to use also the legal tactics in order to keep them work on the HIA according to the constitution. So this kind of mandatory HIA approach, you at least in Thailand, we have to face this kind of legal and technical tactics. Great, thank you very much. Yes. Hello? Hello? Yep, please. I'm over here. Yes. Yes, Judy Guernsey from Dalhousie University in Halifax, Nova Scotia. My question, I'm interested to learn about any of your experiences of looking at multiple levels of government, intersectorial action when you're working, maybe being able to take advantage of national level laws or maybe local level government and activities that might help at whatever level of the health impact assessment has been. If you have thoughts about that, positively or negatively. J'ai mentionné tout à l'heure qu'il y a l'enjeu au niveau national pour l'article 54 de la loi de santé publique que j'ai bien décrit. Il y a des responsabilités au niveau régional en vertu d'une capacité d'interpellation au niveau régional. Ils peuvent aussi faire des évaluations d'impact. Puis au niveau local, même s'il n'y a pas de description comme telle de la loi, les centres de santé et services sociaux ont une responsabilité de toute leur population et de travailler en intersectorialité. Donc, on ne parle pas spécifiquement d'une évaluation d'impact de mesure, mais on parle quand même d'un travail intersectoriel qui rentre dans une philosophie du Health in All Policies. Ça, c'est une chose. Dans les leviers que j'ai décrits, je vais passer rapidement parce que l'évaluation d'impact à la santé, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, comme j'ai décrit un peu. Même si l'iceberg, la pointe est visible, nous, c'est l'inverse. La pointe de l'iceberg, c'est la partie non visible. Donc, mon iceberg ne marche pas. Mais je chercherai une autre image. Mais tout le reste, tout ce qui supporte, c'est comme si le reste de la population était des poissons. Finalement, il voit juste le dessous de l'iceberg. Voilà, je me suis retrouvé. Donc, tout le reste, les avis, les rapports, qu'ils soient régionaux, locaux, les avis de santé publique, les travaux, et le programme national qui se décline en plan d'action régional qui doit être fait avec tous les centres de santé. Les centres de santé doivent faire un plan local avec les organismes communautaires du territoire. Bref, ce travail intersectoriel qui n'est pas en train d'évaluer une loi, un règlement, mais qui est en train de faire de l'intersectorialité. Ça, c'est la partie visible, concrète, d'action aux autres niveaux, sans dire spécifiquement que ça rentre dans la provision, dans la description de ce que j'ai appelé l'article 54. Donc, il y a beaucoup de travail dans cette structure nationale, provinciale, régionale et locale pour parler d'intersectorialité et de la santé dans diverses politiques. I think that what we've seen is HIA really as a tool to actually take an intersectoral mandate from a good idea where people sit and they meet each other and they meet and you talk to your transportation planners about how you should incorporate health, and it's a little bit abstract and high level. And what an HIA does is takes you down to concrete decision level where you're ultimately going to come out with a set of, much better understandings of how each other work, and secondly, we hope concrete actions that the transportation people can take to incorporate health into a specific decision. So we see HIA as being a great tool
to implement intersectorality. I think we see that in the US much more at the local level. Lots of collaboration between public health and planners, for example. That's been a very common sort of axis of collaboration, and it's been very successful. I think at the federal government, we're now starting to see interest from these agencies that are in the National Prevention Council and are mandated now to collaborate, make better decisions for health, but actually trying to figure out what in the world does that mean, and how do I have to do something different? And they're starting to, some agencies are beginning to look to HIA as one way to implement that mandate. Okay, thank you. Yes, may I ask one thing? In Thailand, maybe the HIA is not the power relationship between health or non-health sector. HIA in Thailand is work mainly to change the power relationship between people and policy maker. That's why we don't have discussion much about health and non-health sector. HIA is only the tool for the people in order to have more power in policy making process. And policy making process that include national policy making up to the local policy making, but we have to have a lot of work to do in terms of local level. Thank you very much. We've got time for just one more question, if we're going to have any tea. Merci, mon nom est Jacques Brodeur, je suis enseignant retraité et actif depuis ma retraite pour la promotion de la santé des jeunes auprès des jeunes eux-mêmes. Le Québec, ma question s'adresse au Dr Poirier, le Québec poursuit en cours devant les tribunaux les producteurs de tabac pour avoir nui à la santé des Québécois. Plusieurs milliards de dollars sont en jeu. Le docteur Poirier, tantôt, nous disait que quand vient le temps de voir les implications sur la santé des politiques gouvernementales, il n'a pas toujours la présence du ministère du Revenu et du ministère des Finances. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que la présente Assemblée puisse souhaiter, en passant par le docteur Poirier, que la Caisse de dépôt et de placement du Québec cesse d'investir de l'argent des Québécois dans les compagnies de tabac? Merci. On m'a demandé une courte réponse. La réponse, ça va être non. En fait, la réponse pourrait être oui, parce que je ne suis plus directeur national de la santé. C'est un dossier qui pourrait être examiné, mais dans une position d'advocacy, pas dans une position de directeur national. Mais c'est certain qu'il y a des recommandations qui viennent même de l'OMS dans la Convention du tabac et ça a été évoqué récemment, par des organismes non gouvernementaux financés par le ministère de la Santé qui réclamaient au gouvernement au niveau central de faire respecter ce genre de recommandations de la Convention cadre du tabac qui est adoptée par le Canada et appuyée par toutes les provinces. Donc, ça existe, mais je ne connais pas la réponse officielle de nos ministères, Trésor et autres. Mais donc, oui, c'est possible d'invoquer notamment la Convention cadre pour faire cesser les investissements par la Caisse de dépôt dans l'industrie du tabac. Et je pense que ça serait une considération éthique très puissante. Les ministres, le gouvernement qui poursuit l'industrie et le directeur national ne se sont jamais gênés publiquement avant, pendant ou après leur passage pour dire que l'industrie du tabac est une industrie non pas à ne pas aider, mais à abattre. Sur le plan économique, nous avons fait, grâce à des études demandées par le ministère de la Santé il y a plusieurs années, nous avons fait la démonstration claire et nette qu'il y a, non seulement il y a des dépenses associées à l'industrie du tabac, mais les emplois et l'économie générée par cette industrie est le domaine où ça génère le moins d'argent. Chaque dollar est tellement taxé, c'est tellement mécanisé comme industrie que la disparition de l'investissement par les citoyens dans l'industrie du tabac et la disparition de cette industrie serait très positive sur le plan économique. C'est pour ça qu'hier, on évoquait le fait que ça serait si important d'avoir souvent des analyses économiques. Depuis qu'on a fait ça au Québec, il y a une dizaine d'années, le ministère des Finances a compris qu'on peut abattre l'industrie du tabac au Québec, qui est très prévalente au Québec. Voilà. Thank you very much indeed. That concludes the session. May I ask you to thank our three speakers?